All right, we are recording and waiting for our friends. Okay. All right, I think that's everyone. Not sure, but hopefully. And I will share screen. All right. So, in fact, this tells us something. That we should be wary of these mythologizations, of turning Leonardo into some mythological figure. He did bad paintings like everybody else on this planet when he was learning in his youth. And in effect, this is a portrait, much better portrait, which starts to show some of the elements that will become very important in his work, including an element that we can describe as chiaroscuro. In French, clair obscur, light and darkness. What is chiaroscuro? Well, chiaroscuro is a technique. It has several functions. The first function is to indicate, is to augment, in a sense, the volume of the figure. When a figure is surrounded by a black space, as in this case, or a dark space rather, as in this case, the light on the figure appears to be approaching us, appears to be coming towards us. So what this does is, in effect, increase the volume. Excuse me, just one moment. What it does is increase the volume. That's one. Again, there is a second function to this chiaroscuro. Well, the second function is in terms of narrative. It helps the artist to tell the story. Why? I have a question. Sorry, go ahead. What's the material used here? Sorry, أنا جيت شوي مأخر على الصف. I was trying to reconnect. ما فهمت. Sorry, عبد شو قلت لي؟ What do you say? أقول what's the material؟ كيف انعملت هاي؟ بشو انعملت؟ oil paint. هيدي اللي عم تشوفها هون is a preparation artwork. It's an unfinished artwork. Oh, yeah, explains. Okay. On canvas? On canvas, yeah. I'm not sure. Hold on. I'm not sure. I saw it in Fiji. It had been newly restored. Was it on canvas or on wood panel? I'm not sure. It's very easy to find out. Very, very easy to find out. Just Google it and tell us. Okay, so
what do we see here? What is chiaroscuro here? Well, the chiaroscuro here is in the regions surrounding these figures, which are the three magi, les trois mages, the figure which is the figure of the Virgin, and the figure which is the figure of Christ, surrounded by people of lesser importance. Behind them, there is a scene that is imperfectly understood. And the reason why... Is it a battle? It seems like a battle. It's probably, to my view, and I might be mistaken, it's probably a reference to the massacre of the innocent. You know, when King Herodos sent his soldiers to kill... to kill all the boys in the village. Kill all the boys in Bethlehem, yes. It's very possible. And archaeological, rather architectural elements that in the context of an emerging artist are in fact very interesting. Why did Leonardo insist so much on perspective, on showing his ability to make perspective? Well, because after the first Renaissance, an artist who did not know how to do perspective was not taken seriously. If you wanted to be taken seriously as an artist, you had to show an ability to create perspective. So this is, in a sense, yes, probably integrated into the story in this unfinished painting, which has, which is very exploratory. He's still exploring its possibilities, but it's also an indication, let's call it a publicity to himself, of his ability to create perspectives. But to return to the question of chiaroscuro. The artists of the 15th century and the 16th century had an issue. And that issue was, how do I tell a story? How do I tell a story in a single image? Without, in effect, showing some problematic aspects. Well, one of the first elements when you are telling the story, one of the most important elements is to determine who the hero is. The hero, I mean, تعرفوها أنتم من الفلومة. مين عم بتشوفوا أنتم القصة؟ قصة مين أو عم بتشوفوا القصة من خلال مين? Which is very frequently the two elements are interrelated. Whose story and the story from whose point of view? Frequently interrelated. Not always, but frequently interrelated. Yeah. This is what determines, in movies, this is what determines, this is what allows you to understand. This is the narrative. If you don't understand who the hero is, you would be seeing the guy who's supposed to be the hero pass by a grocer, for instance, and your attention would be, who is a secondary figure, and your attention might be drawn to the grocer. And so you would lose the narrative. So what you need is an anchorage point. That anchorage point is the hero of the story. Well, who is the hero of the story here? Well, the hero of the story here, the heroes of the story are the Virgin Mary, Jesus, and the Virgin Mary, and the Virgin Mary, and the three magi. 1, 2, 3. Okay. There are other elements of the story. There are other figures in the story, like the shepherd, for instance. They surround the Christ, but they are less lightened. They are less enlightened. There is less light striking on them.
This, in effect, is a major innovation. We don't think of it today. But تطلع بالpainting تبع فيروكيو. أو this painting even تبع ليوناردو. What you would notice is that the light is uniform throughout the painting. Well, what did Leonardo do? What he did was, in fact, conceive of light as an element of the story. Why do I say this is a major innovation? Well, we see this today in cinema. We see this today in theater. We see this today in installations. We see this in photography. Everybody, in fact, uses this technique of, in fact, using light in order to determine which element is more important than the rest. And why is it so effective? Well, it's very simple. Imagine you're in a darkened room. And in that darkened room, there is a single object, I don't know, a vase or a cup that is placed under light, under a light. Which object are you going to look at the most within the room? It's going to be the object that is enlightened, أكثر من غيره. And this is something almost automatic in our mind. We automatically look at these things which are more enlightened than the others. So what happened? Well, in 1482, he leaves Florence. Why did he leave Florence? There are issues related to to probably finances, probably elements of legality. He leaves Florence and goes to Milano. And during that Milanese period, he's going to produce a series of masterpieces, including the image that you see here before you, which is the Madonna of the Rocks. It's one of his great masterpieces, and this is like a quantum jump in terms of his capacities. Well, what is the story? It's the story of a meeting between, it's apocryphal, it's not in the Bible. It's among the stories that were not considered to be heretic, were more or less accepted by the church, but accepted as popular tales. So this is not a story that you will find in the Bible. And the story is that during his escape towards Egypt, an angel arranges for a meeting between Christ and Saint John the Baptist in the cave that you see here before you. So help me out. Who is John the Baptist? Which one is John the Baptist? Wearing blue? No, that's a virgin. The child? Which one? العشمال. Beside the woman in red? Beside the angel in red. So there's two points of view. أول شيء مين قال على الشمال؟ أي على الشمال؟ هيدا يعني؟ لا سوري الثاني أنا قلت على الشمال بس قصدي غلطت. عم بيدل على جيزو هيدا اللي يعني هيدا مفروض يعني جيزو لازم يكون حد العذراء وهون عم بيدل عليه انه هيدا هو وفي حدا فوق كمان امه ليوحنا كمان عم بتدلوا عليه لجيزو على اليمين عامل الساين بايده يلي بيعملها بالعاده جيزس. هيدا يسوع. Exactly.
Oh, the other one is just praying for him as if. Absolutely. Okay, so the angel is beside إيديك هو Jesus بس. يعني هو it's closer he is closer to the angels the other child is closer to the human being اللي هي Virgin Mary بحس. That's very good analysis, Alexander. Excellent analysis. Yes, absolutely. Anna, yes. So this is Jesus. طب ليش التندنسي تبعنا انه نشوف انه هيدا هو؟ لانه في كثير تندنسي هيدا انه يشوفوا انه هيدا هو جيسس. ما انا كمان انا قلت لك هيك جد غيرت لانه حد العذراء قاعد غلطت. حد العذراء ولانه اكبر من هيداك، بس مين بالبايبل اكبر من الثاني؟ جيسس يا يوحنا؟ لازم يوحنا لازم يكون اكبر. هو يوحنا هو اكبر. هون he's represented as slightly bigger than Jesus. And Jesus, in effect, is having the gesture, which is the gesture تبع Trinity, which is the gesture إنه عم بيباركوا ليوحنا. Organizationally speaking, in terms of narrative, كيف مركبة الصورة برأيكم؟ كيف عم بخبرنا ليوناردو الصورة؟ سوري دكتور بس ورا جيزس مين قلت اللابس أحمر؟ هيدا هي الملك. لازم تكون ملاك. Honestly, the first thing we see is the face تبعول اليسابات. We catch her eyes. Where is she looking? نطلع بنلاقي عيونها عم بيطلعوا على ابنها, and then the kid is looking at Jesus, and then we see that as if في لعبة بالعيون. This is not Elizabeth, this is Mary, by the way. Oh. Yeah, go on. Yes. Yeah, like we see in the center دغري بنطلع فيها, بنطلع بوجهها بنشوف العيون, and we just follow the eyes. Where are they looking? Okay. بس طلع بهيدي الايز. How do you see? Yeah. Who is he talking to? The angel. Who is he talking to? عم يستعمل اصبع. عم بيدل عليه انه هيدا. مع مين عم يحكي؟ لمين عم يحكي معنا؟ مع الفيور. نحن. وي. He's talking to us. So في بينكم وبين البينتينج، بينكم وبين القصة مرسال، a messenger, who is in effect the region of transition between العالم اللي هو العالم تبعنا والعالم اللي هو العالم تبع البينتينج. هيدي الريجن اوف ترانزيشن هو هيدا الفيجر اللي عم بيقلنا اطلعوا هون. اوكي، اطلعوا بشو؟ على القصه هو انه اطلعوا بمار يوحنا المعمدان. مار يوحنا المعمدان بمين عم يطلع؟ بجيزو. بجيزو. لكن صرنا 1 2 3. فهمت قصدي؟ يعني واحد الملاك عم بيقلنا، عم يحكي معنا، اطلعوا هونيك بمار يوحنا. مار يوحنا طلعنا فيه، شفنا مين عم يطلع؟ عم يطلع بالمسيح. المسيح شو عم يعمل؟ بيرجع بيعمل كوميونيكيشن مع مار يوحنا من خلال So the painting integrates us as part of it. تعملنا integration. بتفوتنا فيها. وهيدي هالintegration هيدي بنشوفها كثير بالفيرست رينيسانس of these figures. شغلتهم يعملوا لنا integration، يفوتونا بقلب البينتينج. هن بيننا وبين البينتينج، وبنرجع نشوفها كمان بالباروك بيريد على فوق. طب هالانتجريشن بيننا وبينهم هي in effect هي indication of our importance as viewers. يعني مش بس الحديث معهم هول الاشخاص، الملاك عم يحكي معنا، نحن اصلا من الحديث. هيدي في هون كوميونيكيشن بينهم هول الاشخاص. المسيح عم بيبارك يوحنا، يوحنا عم بيعبر عن عبادته للمسيح، بس الانجل is talking to us. احنا اصلا من الحديث. And this is in effect part of this in a sense humanization of the sacred. Une humanisation du sacré. Le sacré devient quelque chose de plus en plus humain.
de plus en plus accessible à l'humain اللي هي منا ابدا شغله بنشوفها بالفن الارثوذكسي او بالفن اللي انفلونس من الفن الارثوذكسي مثل تبع بيرلينجير وبرلينجيري. طلع بشغله هون وهون دائما البسايكولوجيكال دايمنشن تبع ليوناردو. ليوناردو is a psychological genius. ليش الملاك ما عم يتطلع فينا بشكل دايركت، عم بارم وجهه بس عيونه لتحت؟ Why do you think that is? اوكي اسالكم اياها بشكل ثاني. هو مثل كأنه عم تطلع عم تحكي مع شخص لا عم تحكي مع شخص وعم تطلع بشخص ثاني، هيك هي. نعم، فكروا فيها بهذا الشكل. لحتى She's نحن looking نروح على down. جهة الدائرة، نروح نحن على جهة الإيد ومش ما نلتهي بعيونه. مضبوط. بحس لأنه she's looking down at us، مش عم لانه تطلع على فكروا فيها فوق. بهذا الشكل. يا سوري الكسندر جو اهيد. هي ناخة، يعني لازم تطلع لفوق لأنه بيكون الليفل تبع الواحد اللي واقف قدامها يكون عالي، بس كان لأنه عم بيعطيها الفالور إن هي عالية، مثل كأنه looking down at us at the audience. not really لانه معموله بشكل انه انت منك عم تشوفه انه هيدا عم يطلع فيك لتحت. انت قصدي؟ الدايمنشنز تبعها معموله بشكل انه منك عم تشوفه انه عم يطلع فيك لتحت. طيب ليه؟ well, it's very simple. يعني انه فكروا فيها psychologically speaking. عندكم اوضه 500 زلمه، انتوا فتوا على اوضه فيها 500 زلمه، بين هول ال 500 زلمه في واحد عم يتطلع فيكم بشكل متواصل. بنصير نحن نطلع فيه اوتوماتيكلي، مين فما اكثر شيء حتلاحظوا على وجود مين؟ الشخص اللي عم يطلع فينا. يعني اذا صار هو اللي اكثر شيء ملاحظين على وجوده، عم تطلع بالمسيح، بنصير نلتهي بالانجل، عم تطلع بالمسيح، عم تطلع بالعذراء، عم تطلع بماري يوحنا. فهمت قصدي؟ his integration in fact he is عم يخفي حاله، عم يلعب دوره، بس in effect in a transparent way، انه ما يكون هو السبجكت تبع البينتنج. فهمتوا البسايكولوجيكال دايمنشن تبع هول العالم كيف كانوا يفكروا؟ قدرتهم حتى مسيو بالضوء، حتى بالضوء، يعني مش حطوا على الملاك، حطوا أكتر على البيبي، على جيزو. يا ما بعرف إذا مزبوط عم بحكي. لا مزبوط، عم تحكي مزبوط. الاليمنت اللي حوله هن element that are symbolic. Starting a technique that you will frequently use, which is an indication of the future using present elements. وشو هي الانديكيشن تبع الفيوتشر هون؟ الدواء؟ لا، سيلو. شايفين المي هون؟ ليش حطوا حد المي؟ لأنه بده يعمده ليخبرنا بعدين إنه هو رح يعمده. بالضبط. Absolutely. So هيدي in fact it's a technique that he will frequently use in order to tell stories. We'll discuss that when we get to it. Oh my God. Like شعمل لي الكمبيوتر. All right, let me see if I here it is. Okay, thank you. بس هيدي مهمة إنه كيف أفرجيكم الكونتكست تبعها هيدي. هيدي this is a painting finished in 1498. It's a painting in a covenant بكوفون، يعني in a monastery. Sorry, in a painting in a monastery. هذا وقت بفكر البلغتين الواحد بصير يعمل هيك. وهيدي هي بأوضة الأكل تبع الرهبان، مطرح ما الرهبان بياكلوا. والفانكشن تبعها اكيد
الطبيعي الستوري تبعها هي انه تكون العشاء السري. هيدي النقطة. شو ناتشورالي اكثر شيء للرهبان عم ياكلوا؟ هي يتذكرون بالنسبه لهم هن انه يتذكروا هن عم ياكلوا العشاء السري تبع المسيح. اوكي. تقنيا اتس كاتاستروفيك، يعني هيدي يمكن انه تختفي. جربوا يعملوا لها شويه رينوفيشنز. صارت قصه طويله عريضه على الرينوفيشنز، انه الرينوفيشن نزعوها اكثر ما مثل كل رينوفيشن بتصير عفوها، انه رينوفيشن نزعوها اكثر ما صلحوها. ليه صار هيك؟ صار هيك لانه ليوناردو استعمل تقنيات الصم تبع هذه التقنيات، ما عرفوت كثير بالديتيلز، بس كانه خلطوا مي وزيت. يعني شو بيصير وقت الواحد بيخلط مي وزيت؟ انه بتعرفوا بيفكفكوا عن بعضهم. بس مش بس هيك، at one point بيقرروا انه يفخطوا هون تيعملوا باب يشيلوا شقفه منها. anyway هيدي اكلتها ازايف، اكلتها يعني painting مقضيه منيح بحياتها. اكلت ازايف بالحروب العالميه الثانيه، المونستري. So this is the painting of 1498 واكيد بتعرفوه. This is apparently considered as his masterpiece, and it's probably true that this is his masterpiece, that this is his greatest painting. مشكلتنا انه الفيرجن اللي نحن بنشوفها هي فيرجن كثير باهته، يعني كل الالوان اللي فارطين بالارض عم ينقلبوا بالارض. We're gonna take a 10-minute break and then we discuss this painting. Okay? Okay. All right. Take one.
Okay. Well, we only have less than a minute, but okay, let's wait it out and then go back again. دكتور رالف بس سؤال على يمين المسيح فيهم بيقولوا إنه بهيدي الرسمة هي ماريا مجدلينا مش غلط هالفكرة؟ 100%. هلا بس حبيت معنا we have less than a minute. يلا هلا بنحكي فيه. أوكي. بس عم بنطر تما لانه بنعمل اذا عملنا اند ميتينج بطير كل شيء. اوكي طولت هالدقيقة. It's taking forever. ايه لانه ناطرينها ما Exactly عن جد. So your friend asked me about this theory about اللي اجت من Monsieur Dan Brown, the art historian. The Da Vinci Code. Yeah. مزبوط انه كان انا عندي الكتاب بس مزبوط انه جبته مش من لبنان يعني بس مزبوط انه ممنوع يكون بلبنان هو الكتاب انه مثل هول اللي بيعملوا بيمنعوا ميكي ماوس. عن جد انه ميكي ماوس is شرير evil. We must kill Mickey Mouse.